Yuga ile flight nilisikia kulia ni jo Kenya jo Amsterdam Kenya Airways, tuko kwa Kenya Airways. Raya kama mimi ziko hapo. Hii raya hatuko mbali. Iko ikishaanza, hey baby, you need anything baby? How like this raya siwezi niambia. Si baby. This is New York lingo. This is not me. Wanajua jamaa aliangukia. Mlami alimwangukia. Kuna mother moja mpaka leo sijaisahau sura yake. Mother jo alikuwa ananiangalia zile za, yani wewe unapasuliwa matako. Umeenda ku meet the parents. Yeah. Your parents. Split the beam. IKONINI. Episode 262. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Yeah, alafu leo tuko na ule msee unasikia gani kimtaja naambia msee kwa anatupatia stories back in the days, alafu jo msee akasema IKONINI. Robo unajua msee mwenyewe anaitwa Robo. Tuko tunafanya naye job Masai za Ghetto Radio. So Robo sijui uko unajuaga origins za mimi kupenda kusema hii phrase IKONINI ilianzaga naye. Yeah. Lakini hakuna royalties nakwambia tu. Iko nini? Niachie tu niachie. Kwa sababu kunga tulianza kuitumia na Rapture kwa breakfast show. Na ilikuwa juu na kuna time kuna tupatia stories juu ya sasa walikuwa wanafanya nini ziwa. So ulikuwa unashinda like ni msejo wa shaka kuja IKONINI. Hello nene IKONINI. Iko nini? Ngachukua like this such an interesting phrase. Tukakimbia nayo tukaanza nayo ile breakfast show. Alafu after breakfast show of course ika evolve into other things maka eventually ikakuwa podcast. This was 15 years ago, 2008 jo. Yo brother, mi sina mobe ya kusema mi na yo phrase imeleta millions. Hata nimeangalia parking lot yako hapo chini. Nimeona what we have this studio, one of the best in the country. So mimi sasa tu check yangu na niko poa. Just a check. Iko nini? Yovanga kukumbuka ushasikia hii nini? Recording company ya Rick Ross. Kuna gademu usemaga Maybach music. Ni gademu tu random chicks from Australia yuko US roundy. Akaingia tu studio ya Maybach music naandika kwa hivyo. So yuko Australia na Mopanch. So yana lay back. Mbona mimi sikuwe Nairobi hapa Kanairo. Na pia mimi nilikuwa nimeupanch hapa. Wewe ndio parliament. Give me something. Scratch back music. Give me something. But nini memories zako za Ghetto Radio kwaje? Kusumu feel kama Ghetto Radio ilikuwa such a good space ya I don't know kani exchanging ideas, especially ile balcony. Like to me sikuwa iwafuata kwa ile ofisi nyingine, but I feel like hiyo vibe ya balcony, the fact haikuwa kwa hiyo ofisi nyingine, it was never the same. More of true Ghetto Radio ina more than a very many fond memories about Ghetto Radio. Nani story kama utanipa time we can discuss a lot about it. Good as it's a podcast. There is time. Because more say more about Ghetto Radio, but mimi nimekuwa hapo from the beginning. Nimekuwa hapo, nilipitia a long route kabla nikuwe member Ghetto Radio. That's why I'm more proud nikisema I'm one of the founding members of Ghetto Radio. Na anywhere nimeenda ni kitu iko kwangu, ni kitu watu wanajua. Na pia hapa before ni ende anywhere ndasema proudly watu wengi wanajua nimetengeneza watu wengi. But me without any pride ama nini ndasema mimi made by Mwafrika pia. Because bila hiyo chance ya alinipa kuwork Ghetto Radio na kujoin that team as an initial founder. A lot, in fact a lot Kenya ingekuwa. That hiyo nao nasema without battling an eyelid. A lot imefanyika Kenya ingekuwa. Tulianzisha ka revolution fulani. Revolution. But yangu jo nili go through a lot kabla nikuwe member. So still na wengine, but hata before to go on air still tuka go through a lot. Kulikuwa na skirmishes hapo. But I was always on the right side. I always take the right side. Kulikuwa na skirmish number 1, emails zikatumwa. Nakumbuka nilitukanwa sana, those kwa isoma. Unabonga juu zile ma internal beefs za Ghetto ikiformiwa. Za Ghetto ikiformiwa. Kulikuwa na mob. Nakumbuka kuna ingine mdosi Mato. Ule mlami kama nakambe Robo please as your friend I'm telling you
don't read the emails. I can forward them to you, but they'll destroy you. Just leave it. Nikamwambia, you're my big brother, so I won't read them. I won't pursue the issue. Nikaziacha hivyo. Then kukakuwa na another tena issue. Nakumbuka kulikuwa na consultant, I think sijui alikuwa kwa human resources ama alikuwa consultant wa nini, tukaenda kumeet naye Java tao. Kila mtu ilikuwa mmoja akienda, cab imechukua mwingine hivyo. I think kukakuwa na some conflict resolution hizo. Then watu wengine kabidi wamechujwa. Then after hiyo tena kukakuwa na another issue tena. Ghetto Radio ilikuwa na watu wajui vile station imebuildiwa bro. Alafu nafikiria kitu moja ile mtu learn from you, because eventually then ukikama usikiejua kina Apple where even Steve Jobs is fired. That's I think the interesting thing. Ghetto Radio ilikuwa na walami. Na walami haijalishagi kawe ni founder, utarushwa nje jo. Tena so walirushana clean. Kusapo ndivyo sarakasi walirushwa nje. But tuna sarakasi walirushwa nje, but pia Mato mwenyewe the real founder wa Ghetto Radio pia alitupwa nje. Lakini before Mato pia alikuwa ameorganize PJ kurushwa nje. Kulikuwa pia na mlament wa PJ. Sikuizi waga I think na nyuki huko. PJ iko Kenya? Yuko Kenya. Ana kale kabuda kaliona va bling. Exactly. Kuzo buda ni buda anaweza taka kusvile mimi lishaga Uholanzi, alinitreat vipoa sana. Alinipeleka around, tuliendaga nini. But sasa unajua kama akakuwa na nini ya Mato. So eventually in hindsight ukikaa chini una notice umsa anaitwa Mato kwa msempoa. Alikuwa anakosana kila mtu. Alikosana but so unajua problem ya Mato kwa hii life unaweza kosana na watu wengi, but there are certain people ukosani na especially people who really got your back. Wale na most of us tulikuwa na back yake na tulikuwa nafikiria pia iko na back. Mato sasa ni mtu alikuwa na come home kwetu anakam kwa nilikuwa naishi kwa extensions ziwa, so main house mother miko kwa extension alikuwa na come tunachill hapa na unavile tumechora Ghetto Radio ndani. Mabeshte zangu walikuwa namjua, tunakata lap, familia yetu kila mtu alikuwa nammezea. Kwa he was Ghetto Radio kianzishwa, we were not even colleagues. Wale we were family we were a family. And umemention ile balcony yetu bro, ile balcony imetengeneza the exchange of ideas, exchange of so much na mi Ghetto Radio linipambaka wife na mtu mko pamoja like saizi mko pamoja like this is a 15th year, si ndio? Exactly. Ulipatana tu, si ndio, ikianza tu hivi. Hapa tulianza tukwa kwa mabeshte. Najua swali utaniuliza baadaye because we did some sneaky attack kwa on your back. But tuko naye na mtu wangu firstborn Trevor ameturn 13 juzi. Trevor ndalikuwa akwe the original ghetto baby wa Ghetto Radio because alikuwa nazaliwa na 2 staff members wa Ghetto Radio. Ghetto child. Zenda alikuwa the real ghetto child. So it was all love. Kuna vitu niko hapa watu vitu mob zinasema about Ghetto Radio huko nje, but in all honesty if there's somebody who can give a background kila kitu ya Ghetto Radio in an objective manner, niko hapa cause niliona mob na I was part of a lot. So ile time uliona guys ma articles zilianza ku go around at the founder of Ghetto Radio, then wakaseti someone I respect anaitwa Maria, and I was there like the founder uliona gayo some lawyer kulikuwa na article there's a Twitter there's an article ulikuwa many tag Twitter I just laughed it off because I was like because Ghetto I don't know because we also need to talk about what Ghetto taught us but I think before to go deep na Ghetto Radio, one of the things that nakumbukaga hiyo balcony ni ilikuwa the exchange of ideas. Like so many things happened on that nini mpaka naweza sema if someone was to start a big media company hapa Kenya, naweza kuadvise ukianzisha kasa hizi like a big online digital media because that's where we are going I'd advise ukuwe na pali wasewa wanaweza kuwa kienda kuota jua because that's what used to happen. Tutaka kwa ofisi alafu tuende kuota jua. Your time tukienda kuota jua we'd start talking about stuff and that's where unapata Rapture kanzagele story yake ya Toto si Toto, si ndio? Eventually Toto si Toto ikakama ikabuild mbusi kujichasis hiyo mbusi akakama karan nayo nani tena hii mbusi mwenyewe
Kafu alikuwa anapendaga kuita acha umbusi, alikuwa anaambiaga watu hivyo Ini Mbusi Mbusi got ya his name DC. from that, si ndio? Yeah. Like it was such a nini vile nakwambia tukipigaga zile mastori wokiwa Iko Nini ilikuwa such a nice, I don't know how to describe it, but to me ilikuwa inafanyaga like even the originality at that moment your place ilikuwaga out of this world because there was no other station like that. Station zingine inakuwaga tu naingia kwa building na uko tu ndani ya building, hakuna kuotajua niende otajua kwa nyanyako, uko restricted na tag yako. Unakuta fegi kwa parking lot. Na feel kama hiyo ilikuwa bro ile space ilikuwa ni a creative space, very highly creative space. Nakumbuka hata kuna wasanii wengi walikuwa nakaa hapo. Najaribu kumbuka sijui ilikuwa ni Abasa ama ni nani alikam kidogo anatupa mal, akaanza tu kutupa mal line hapo nini, alafu si tunatupa zile zetu pia za back hapo kidogo zile hazieleweki. Mtu amegeta it was a highly creative space. Very creative. Hapo pia ndo tulikuwa tunava team meeting pia kama ni ma reporters. Unaona mtu anza think, I think the openness nayo ilifanyika kwa a literal space. Unaona so unaweza extend mind yako vile unataka, alafu pia ile view, kuna view ya chuo hapo Ngara market, so una think vijana then unaangalia unaona Grogon, unaona mechanic watu really watu wana hustle, alafu unaona Kirinyaga Road hapa group ya watu wanaso, alafu unaona Tao. So literally from there ungeona different social class za Kenya. Ndio unaona mpaka Hilton, KICC, madoso wanakaa. So literally ilikuwa kutoa chini juu unaona all social classes. Alafu pia ilikuwa a social gathering space. One of the key things tulifanyaga mwafu tukiwa Ghetto Radio ni tulikuambia watu anyone ukiwa na visitor anakaribishwa studio. Ilikuwa an open, so alafu kuna mpaka watu walikuwa na hold meetings zao hapo. Unakamda pata some random guy unamjua, unaambia umeka mkutembele ati hapana, nilikuwa na meeting na mtu nilikuwa na Josezani na bili ya restaurant. Nikakamne nikamwambia uko poa, na nikamwambia ukitaka kuna chai hapa. Chai ilikuwa open. That was another key thing. Tea was flowing. Ungefikiria ni Nairobi River. So it was a social place, it was a cultural space. Watu walikuwa nakaa. The good thing about Ghetto Radio ilikuwa ni the way tulikuwa tuna converge. There was no tribe, there was no religion. Anything that ilikuwa ni a barrier tulikuwa tunai crash hapo. Na alafu pia kulikuwa ni it was also an entertainment space. Tuli hold parties ngapi. Kwa hiyo kako ka balcony. There were so many parties. Nakumbuka tukiwa na Friday Night Live, music, drinks. Kuna FNL na SNL zote. All of it was there. Unapatana na so many diverse and different people. Na ile respect ilikuwa hapo. Was out of this world. Because as much as hata watu walikuwa na drink na nini, there's no single day tulipona watu wamesukumana ma drinks zimemwagwa manini. People had so much respect for that place. So your space, the balcony, that place was lit bana. Because your balcony ndio iliza Ghetto Stories, nanga Ghetto Stories. Exactly. Your space ndio iliza Rapture Rowan and Cat. Like all this, because I think your balcony ndio ilifanyaga pia tukaanza ku notice the genius of Rapture ikikam to comedy. Unajua because ingekuwa tu hapo tunapiga story ya kawaida ninja inaipeleka pale ngine wachukua sasa wamepasua kwa like umsenza fanya stand up. Like it was such I don't even know how to describe it. Unajua kitu moja so mwafu kulikuwa gana katebo hapo. Ukile katebo ilikuwa pale kwa kona. Hiyo tebo sana tulikuwa tunaitumia big bowl. Yo bowl. Na mimi hata tusibishane, mimi ndo nilikuwa biggest sponsor wa lunch Ghetto Radio. Mandondo ya nyaga. Yes ilikuwa kama ina mogoko hiyo bowl. Na chapo zile ziko na mafuta extra. Then kila mtu anakula. It was a tight knit family. Alafu stories zinaanza. Huyu anaongea story. Watu nakumbuka mwafoto walikuwa neza kapo kuanzia saa 9 mpaka around saa 5 usiku. Then nikaanza kunotice mwafa na take notes. Kumbalika anaona kulikuwa na ile kidogo akajua huyu na huyu chemistry hivi. That was it. It was such a nene. Alafu so unafikiria nini vile ile the Kenyan phrase, when did the rain start to beat us? Kwa nini unafikiria ilikama ikaget that ugly that right now when we look at the originators I think the only surviving member ni Kafu, everyone else alikuja baadaye
even the founders came after. Hii ni literally the founders ni Christopher Columbus. The Unajua? founders found something. Ni Christopher Columbus. Unajua like Christopher Columbus alidiscover Discover US, America. Joe. Ali discover radio station. The founders discovered. Like oh shit. Yeah. Kwa nafikiri ili happen hivyo like nini cause mwambia watu one of the things that Ghetto Radio will teach ni in business you need to be cold hearted. Like hakuna friendship, hakuna loyalty, hakuna like cause me level nilikuwa nachukuaga mato ilikuwaga the same thing. Alikuwa ni msaniza kuja keja yangu na to chill tu, hakuwa ati ni mdosi wangu. Vile dem yake alidedi unakumbuka mimi na wewe tulikuwa kwa frontline. I think hata tuliingia nawe kwa nini? Si tuliingia nawe kwa hiyo inaitwa mortuary, si ndio? So that's the level of na kumkata ile usiku. I have a very poor memory robo, lakini ile usiku ile time tulidiscover dem anaweza kuwa pale ndani ilikuwaga mimi na wewe na kumkata tukiwa hapo mbele ya tukiwa mbele ya Sarova na kumati kichomeka unacheki, and we were not there as we were there as friends of our boss, and our boss's girlfriend might be sijui nianze new story ya anza na kwanza alafu ndo turudi kwa hiyo when it started cause wacha tuongea about cause that time we were there so let's talk about when we were there alafu when we were exiting hiyo story ya Nakumatt kwanza ni deep cause the anniversary ni next week sindio sitiko January 28th ama 26th next week so bro hiyo day hiyo day there was something funny kwa studio. Number one, nilirudi studio mapema mi na squad yangu Ian Chief Domain tulirudi studio mapema kawaida the street team the street team hiyo job ya mchana unarudi around 4 tunarudi around 4 tukirudi earliest ilikuwa ni 3 sikuwa funny enough tukarudi around sijui 1:30 then there was a lot of tension around I mean sikuwa nikuwa pina kasira I can't even remember but nakumbuka there was a lot of tension. Sijaisa hiyo story cause mukumbuka nayo every year nakumbuka ikifika January na memories bad to a January na kwamba ingine later so hiyo day kidogo tuko kwa balcony same balcony tunaangalia moshi tao so tunashindui moshi nini then moshi ni too dark and ina go too high kwa ni hawkers na nini na makarao wana fight hawkers na makanjo wana fight every single day kidogo ndo one of my contacts tawame kole robo ni aje na mtu kwanza hata umfanya poko noma gani kanambe kuna nikaa Nakumatt na ungu most yani 100% of the time mindo nilikuwa naambia team let's roll pap tumekimbia juu tao tulikuwa tunaona shortcut ni hapo kupitia hapo nyuma onye mlishia mi niliambia watu waishie okay. Ndo nakwambia weird things were happening for the first time siku attend to story personally nilidispatch team kwanza wakienda kunaendaje nini afu kidogo niko na hapana aliwacha niende nilikuwa hapo hata kabla within ilikuwa 30 minutes hata moto ilianza unaona tukaona every single thing tukareport and all this time no idea that someone you know no idea that our girl ilikuwa hapo ndani tukarudi studio unakumbuka maremu Angel ndo alikuwa anafanya show from 7 kabisa dem iko wapi so nimeingia mwafa anaanza kuuliza udem sijui mwisho niliongea naye saa ngapi mwafa nadai ashiki simu zake so ikakuwa ni webu jaribu kumcall so maybe amejam na mdosi so na call simu azingii nini tulika hivyo fun enough hatukutoka studio mpaka very late very very late mwafu siku nakumbuka then at some point kuna kitu ulisema no damn ama anaweza kualienda huko tukakwambia ye mwafu tema hiyo mate wacha hizo nini then tuka disperse nakumbuka nikifika home ukanicall robo ebu kuna hapenaje kakuwa niwacha tuenda asubuhi kwake tumwangalie it's haizi kuwa tu wacha ajakam job cause alikuwa ni wale very disciplined time ya job so tukaenda kwake morning tukapata mlango imefungwa na uicheka tuambia
alitoka then tukaanza kutrace alikuja sijui kina Ian walipitana naye chini tulipatana hapo kwa gate sijui vile unasema ulikeme mapema akatuuliza niaje mmetoka wapi tao nilikuwa nataka mnirudishe but the fact that mmechoka tutaonana baadaye she wanted to walk because of traffic na kurudi alikuwa nataka tumtembeze. I don't know where she was going na ajai tuuliza anywhere else because sasa unacheki angels ilikuwa naona ni mimi nilikuwa naona ni diva boss unaona iko like tuongeangi alafu ni msanii model alikuwa nika model because alikuwa na bonge la figure hiyo alikuwa apatiwe na figure so alafu tukapata taxi ile ilimpeleka wakumbuka ilikuwa wale au majamaa wapo hapo down akasema alimpeleka then akamdrop hapo Nakuma then ikakuwa ni anaenda kwa alikuwa anaenda hosi kuchekiwa something alikuwa gana nini ya tonsils then akakuja jamaa same jamaa wa taxi akamwambia kuja unipick jamaa wa taxi akamwambia kupate wapi akamwambia utanipata hapa Nakuma nje so hiyo time alikuwa nje akingoja cab uso ile jam ilikuwa hapo Globe kuna I think akiwa hapo ndaka decide wacha ingia grab something super I think akiingia commotion and then it happened alafu inakuonyeshaga vile nini life waga fragile very fragile unachiki odem akiambia Ian tunaona baadaye that's the last thing utafikiria mse hamtaionana tena najua like you never think about that alafu another thing pia kitu ilinipatia ni ile thing ile the thing of it can never happen to us can never happen to me tukiwa kwa balcony tukiangalia Nakuma tukichomeka if you'd asked me you put a gun to my head and be there's someone I know inside there nikwambia no we always assume haiwezi hapenia till baadaye unakaa mnacheki kana kumkanikiona kina Jimani wa Kimon beste yao kwa Odu Cobra alipatikana nini ilikuwa ile shooting ya Oduni beste ya hiyo sana nakwambia another thing ile happen January so kabla ningi kwa hiyo pia na relate na job ile nafanya sasa pia hiyo angel unasikia everyone alikuwa na something alifanya na yeye ama aliongea na yeye just before hata watu walitoka studio and then sisi tuko busy hapo nje tunapatiana live kwa studio makarao wamfanya hii tunaona watu wakitoka juu ya roof one of the people alitoka juu ya roof ni coach Nandwa namjua ule mabati ulalibaki ndani coach Seri nilikuwa namjua so ilikuwa ni weird then uko nje busy covering news but your colleague is inside dying you don't know unaona na kitu maybe ungejua hiyo colleague uko ndani ile instinct maybe wacha ni let me try do something extra niacha ni job ni unavyoanza talk or something like that so there was a lot to it alafu the days na weeks zilifuatilia zilikuwa very painful sikuizi ndo tuna understand issues za trauma basically ilikuwa traumatized nakumbuka once tulia certain dem alikuwa pale nakumbuka Shikskapienga na Jackie walicry studio watu walikuwa na kick vitu all over she was a good girl to everyone a very 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 good girl nini hapo nikiacha hivyo nitakuwa nime kuna time nyingine tulikuwa tunabonga history na Zack na nikamwambia hiyo time pia ilifanya nikarealize that not everyone will ever love you and it's okay because I remember hii death vile ili affect watu haiku affect madem wote the same because how dem alikuwa na date the boss and dating the boss comes with its own consequences a lot of the girls kuna wale madem wako wanamlike mpaka hata vile alidate I remember like looking at siwezi wataja saa hizi but kuna wawili wale walikuwa like there's a good riddance nacheki and but that's the reality of life you can never nini but so nakumbukaga nini kuzita imi yote I think when we established alikuwa pale ndani I don't know what happened sijuka achali yake ndi alikuwa na namba ya Alfred Mutua but we called Alfred Mutua then phone ikakuwa pinged the last time it pinged at Nakumatt exactly same thing same thing ile like a lot of people are same thing ile cab driver alituambia ikaonekana alikuwa hapo
but mwafu nakumbuka that was the first Yeah, between hiyo time na burial unakumbuka kitu tulipitia na because another thing let's just how ni now the day how did we get the news that alikuwa body ilikuwa imeretrieviwa because I remember when we went to City Mortuary because I still tell people I can still smell City Mortuary till today like that smell stays with you if I was to smell that smell anywhere else nitakumbuka City Mortuary. And I remember your night mwambia gatu vile nilienda nikamuona because she was really burnt vibaya. The thing we could really identify her with alikuwa ile top alikuwa gana top flani ya red iko na nini za black so alidedi kwa hiyo kama hiyo top and I remember looking at her like it was pieces of her because that was not the full her because pia alikuwa amechomeka sinile top tulido no photoshoot tulikuwa tunadungana photoshoot so nakumbuka hiyo nikimuona hivyo alafu now you go at night because I was still a single dude najua so now at night you don't fear the dead but you actually fear this was the first time kwa nimeingia mortuary unacheki so nakunga nikiwa hapo usiku nikishindwa like what the fuck can I even sleep you look scared you're in your 20s but you're scared and it's family members during identifying were they available hata sio kukumbukage memory yangu agamba nani ndaliingia mato mato ndaliingia mato akakam akatuambia atungeza ingia wote nakumbuka likam tulikuwa hapa akatuambia don't go in there wewe uliingia na mato first mato akatuambia there's nothing to see usiingie tu just let it go from hapo ndio tukaanza kufuatilia tuko tunataka body ireleasewe akwe buried yes but sale tuko nataka ndo gaveka issue directive lazima DNA zifanywe because most bodies were burnt beyond recognition. Yes so tukaanza kufight wetu tunamrecognize nini wakakataa kwanza mpaka tuna meet kando na ule Dr. Flani ule alikuwa atafuta bribe atuwezi mtaja ni tukangangana ilikuwa matondo huyo umejaza man amelose so mnambembeleza ilikuwa nafika home sijui saa 6 then umefirudi studio saa 12 mko na yeye alali it was a very traumatizing time unadeal na family unadeal na pia all the other people wale wamelose watu wao kusai now you are mekamka kwa mna grieve pamoja it was a trying time for us bana it was a highly trying time alafu kitu moja afanye muonaga like in hindsight mufeel kama huo dem ange stay alive things would not have gone the way they went out nini mu try to justify for whom saintwa mato nasema maybe the death of this girl made him adharau life ama adharau loyalty na adharau what because we all used to be so cool unacheki like it beyond ubeste beyond a boss this is the one person mpatega wase history sijui robo nikupatiaga history bila tulishaga no mse New York because this ilikuwa now after Angel asha pass so now around July we go to New York kulikuwa na Rock the Bells concert alafu tukiwa Rock the Bells ilikuwa before the phrase baby started being used the way it's used so unajua tumeishia jua Brooklyn jo kusiko tunaenda no mse ni hip hop tulienda mpaka Masi Projects nikapiga picha jo hapo mbele ya Masi kwa kina Jay-Z I don't know if I still have the photo alafu nakumbuka so tukiwa huko like tukaanza ku notice dudes tunatokea like hey, what's up baby like two dudes telling each other what's up baby unacheki this was the first time unajua nowadays it's a common thing hiki tulikuwa imejazz wewe na Ian mnaitanaga baby situlie ama na scientist what's up baby data scientist baby so this is when we are seeing this for the first time hakuna kitu shaijaz mato kama hiyo because that dude one thing he had was also a sense of humor sikimseko afukikajua umseni is an African and Africans are homophobic hiyo Israeli have fun na mimi so tusharudi sasa tukitoka New York tuko kwa ndege nenda Amsterdam Israeli sijuka alido intentionally but ali make sure nimekaa mbele yeye amekaa huko nyuma afu anaamka like hey baby you need anything baby like niko pale niko like and it's a race hii ni flight ya Amsterdam Amsterdam yani New York to Amsterdam so for this flight it's like you know it's okay I'll take it you get ile flight nilisikia kulia ni jo Kenya jo Amsterdam Kenya Airways tuko kwa Kenya Airways raya kama mimi ziko hapo ila hatuko mbali iko
ikishaanza hey baby you need anything baby this is New York lingo. This is not me. Wanajua jamaa aliangukia. Mlami alimwangukia. Kuna mother moja mpaka leo sijaisahau sura yake. Mother jo alikuwa ananiangalia zile za yani wewe unapasuliwa matako. Umeenda to meet the parents. Your parents split the beam. So Robo nikiangalia your experience then like a year later me na Mlami tulikuwa we can't even get along and whatever. I always look at that and then of course mwambie akasema like one of my regrets was I quit. I was never fired unajua. So yesa Mlami aliniambia niishie Kajitombe but I think also as a young dude nilikuwa nafikiria nikiambia Mlami akiona pale tumetoa hii kitu tukifight ya frequency tukiwa whatever place tumetoa hii kitu he'd not let me. Nilikuwa nafikiria unajua ile ukiwa yangu unajidanganya like this person wacha nijifanyisha nimequit ni notice yenyewe I'm not happy. Fala ilikubali jo resignation yangu then I was like what the fuck this has happened unacheki. So now the reality of nimeacha job that happened alafu eventually nasikia he was pushed out and actually celebrated because as much as I was young I felt like loyalty should have catered for something. No, but Mof, before we get to that point hata ukikumbuka vitu zingine wako surprised 2009 we are grieving we are standing together immediately after Angel alipass Matu alianzisha Angel Trust Rahu so every Wednesday tulikuwa tumeenda kitu ni baba la nyenye nyiwaga na memories zenyu waga so good like I admire it because vile mliniambia hii shit ya respect human life kumbuka tukiwa mafist kwa hewa tayari ilikuwa pale KCC Uhuru Park tulianzia patieni watu hiyo story tulianzia hapo hiyo site ya Nakumatt downtown kitu nafanya nakumbuka Rahu kabisa cause nilikuwa part ya kudo the paperwork alikuwa nakaa pale kwa kando mimi nakaa huku kila mtu tuna exchange paperwork tukiandika hizo vision mission objective tuliziandika pamoja na msendia zit good na mtumia no you can do better ile pressure unakumbuka alikuwa na exam nikai no you can write better robo nini so unaiandika ikakam tukakuwa tuna meet up hiyo site ya Nakumatt tukakuwa tunaenda huko na kina Ian chief zingine achukua watu wa mtaa pia unawajaza then relatives na friends wao pia au victims wengine so tulikuwa tuna meet but kitu kwa na jaribu kumwambia Africa especially Kenya kuza alikuwa na compare na kitu ile happen in another country au but your country ilikuwa ni women wakagather till kitu kuza alikuwa na seek for justice tukamwambia Kenya it don't work that itakaa process tunajua so tukakaa tunakuja tuna meet tulikuwa na maflowers hatukuwa tuna miss then ikafika time tukaambiwa sasa tuwezi kutana hapo hiyo spot hawa tukakondona tuwezi meet so tukaanza kuenda other places kuna saa tuko Uhuru Park kuna saa tuko Jivanji hivyo balloons nini ilikuwa gani mwisho nimesema Angel Trust Rahu respect human life respect human life kwa hivyo then ikakampo mimi unajua ungekuja uniambie time tunatoka hizo vitu zilida hivyo si nakwambia ungekama niambie like hata saa hizi vile tulimit majuzi ngeniambia Rahu niangalie zile za like brain yangu againa block vitu vile mlisema ndio nikakumbuka hiyo shit kwa sasa vile umesema hivi ndio nikakumbuka hii time tuliendaga at some point walikuwa nafikiria juu ya kusiu Nakumatt because this is a crime that Nakumatt got away with sindio and kitu naweza sema right now is fuck Nakumatt because apart from of course hizo deaths walicause they cost innocent innocent sellers millions of money walihepaga na pesa za watu and they got away with it so hii time tukifikiria kwa siu do you know we actually met a lawyer unajua ni lawyer mgani tulimit bro si nilikuwa nawe umesahau nataka kuonajua kama unakumbuka lawyer nakumbuka si nani anitwaje huyu MP sahi anitwa MP ngoja alikuwa kwa the presidential petition anitwaje MP huyu mpaka na Otiende Amolo kwa ofisi yake ni Insurance Plaza hiyo next hapo tulienda mara ngapi tulikuwa huko si tulienda kwa a couple of times enda alikuwa take up your case mpaka natuambia this thing we are winning this thing is time tukaenda huku kona kwa Kenya
hata yeye mwenyewe nikali notisia hezi haizani nayo kama si hivyo ali alafu kesi yenyewe ilitake years mpaka around ilitake kuna time ilikuwa nitue kabla Nakumatt wind out bado kunaiona kotini vitu take time because there's a friend of mine Sayame reside in the States used to play for football team Nakumatt FC najua hivyo juu nikiwa jamu nikitoka like 208 nilikuwa naona akipractice alafu naona kimsewa mtachu yeye niko like so baadaye huko like late 2010s namuuliza by this used to play football what happened to your team akaniambia like part of 3/4 of my team wote walichomekea Nakumatt kwa sasa mimi sikuwa nafanya job Nakumatt but wao wengi wao walikuwa wale wa backroom staff wale wa luggage na nini so vile file break out walifungiwa from the outside so which was bullshit team yote ilipatikana kama imejifungilia kwa nini kona moja but ni kweli I'm not lying tulikuwa hapo nje hapo kunaitwaje hotel ilikuwa hapo nje Sarova hapo Malulu kuna jamauza gazeti wakana ka stand funky ya gazeti tulikuwa hapo juu road mbele iko clear but tulifika hapo like alikuwa huko juu minutes later tunashindwa mbona watu watoki na mlango mbona watu watoka na roof kumbe mlango mpaka unaambiwa unajua tunaogopa kutalutiwa watu wasiibe nani ataitoka nje ingie kwa moto kuiba ilikuwa ni ungati ilifanyika hapo mbaya iko insured unajua hivyo so hata ikilutiwa afadhali watu wa loot than ichomeke una notice true like if you look at it from and they got away with that's a crime they got away with and that's one of the things na kuonyeshaga like countries like Kenya will never go anywhere because as much as saizi nikisikia urahu na check ama na nini but we have to respect human life there's no way such a corporation gets away with closing the door and no one could say that because no mainstream media like how much money nini inaitwa Nakumatt used to pay mainstream media in advertising the only thing Nakumatt hakuwa analipa ni suppliers because the suppliers lost their money true. But yo do hakuwa analipa suppliers walikuwa analipa nayo mainstream media so hakuna even hata saizi ukienda kwa mainstream media zenye archives hautapata mtu yote amesema watu walifungiwa like they avoided that aspect kabisa they would go around it so nachoamina this late 2010 and that's when I found out like damn alisema mlango ilifunguliwa kapatika the whole team walikuwa menini kwa kona hapo kwa mlango carbon monoxide of course kuna watu hata kuchomeka unajua kuna watu walikufa tu na carbon monoxide poisoning but ilikuwa ni blanda na nasema kila mtu la lose life yake may their souls rest in peace kitu na hope haitaifanyika tena just ikihappen in case of any open doors whoever iko nje anataka kuingia ndani ya loot wacha ingie kuna wale ataingia na hata itoka so ni kama kina sachanguan but save try kupatia mtu cause kitu happen unajua do iko pale so energy yako adrenaline yote inakupush towards the door ukifika upatio mlango imefungwa hauna plan B you are the doors of plan A to Z ikifika hapo hata adrenaline imeisha you just collapse you just collapse and you pass on and let people still we try kuimagine kitu inachomeka utakimbia katikati ya tauko umebewa vitu it's very hard unajua hivyo ni hard kitu utaiba ni vitu insignificant mtu ataiba bread ibe soda haitakuwa things that I expect that utaona kimseki kimetoka hapo na TV 50 inch kinakimbia nayo katikati ya tao utashikwa na polisi anakuuliza umetoa hiyo wapi unakimbia nayo aje when you think about it it's literally impossible to and that's a crime that Nakumatt got away with of course Nakumatt ilienda up imefall but say nini nasikia hiyo pesa inaoshwa tu hapa unajua hivyo wanaiosha wananunua buildings and they're doing such stuff and that's this country never rewards nini like being an honest person ina rewarding dishonesty kwa watu wote walikuwa suppliers walipoteza do and this is not about the fire this was actually walichomeka in a different way walibiwa do yao true. So that happened so Robo ulikuwa umesema tu rewind so after hapo tunaenda wapi hapo sasa ngoja sasa tuingie kwa Ghetto Radio tena unajua tunaendana alafu hiyo nyingine ya Ulukobra tunaongea pia ikozi ni part ya job mufanya okay so tuna realize 2009 we had a tragedy
tuoneni we still so bado tulikuwa very young Ghetto Radio bado tuna manuva around vitu mob so matuoneni ndo bado nilikuwa naenda press briefing kuna ingine tuliendaga Hilton tumeenda press briefing Hilton vizuri we are there tulikuwa mpaka na kina Grace Kirongo the star just young guys doing the squeezy connection we're just young guys doing our job nini so sini lunch time tuko kwa katebo tuna have drinks tunangoja tukaserve jamaa fulani akakuja tulikuwa like 5-6 guys hapo katuniangalia akaniambia yeah, you are the guy from Ghetto Radio because unajua ukiuliza swali unainua mkono juu na siku tulikuwa tunapenda unainua mkono unauliza swali the guy from the Ghetto Radio akamwambia ile na confidence ile recognized akaniambia if any station like Ghetto Radio was going to be here I would not have wasted my time coming here na kaweka drink yake kwa meza na kaenda ni kama aliipanga alikam akaongea akekio drink na kaenda unani jamaa fulani tu kumbe alikuwa sijui ni editor ama sub editor nesho bros kudang so for like 5-10-15 minutes kulikuwa na awkward silence kwa hiyo mali tumesimama tulinyamaza alafu ndo jamaa moja kawika ROWBOW achana na huyo jamaa yenda afai kukua hapa in fact yeye ni senior afai kukama hapa nilienda mpaka nikaiandikaga Facebook mwafu na nikakuja hapana wewe niko nakamkuambia masaibu yangu ya street mnaona wewe ndo you are the guy Rambo wewe ndo commando you just get shot go there to the streets, man. move the bullet and continue fighting actually now that ROWBOW is talking about it because sisi of course after tutoke streets alianza kutuintroduce kwa mahoteli na unajua unashinanga ukinienjoy ati tukienda place ubabini nani unafuatanga kwa meals I know you dude na kwa gababi mbaya but ni hizi actually ni through Ghetto Radio cause asubuhi tulikuwa tunaenda ku place recorders of course ma press briefing kibao na sasa after that ilikuwa ni dish okay na hapo ndio ulikuwa unacheki Ghetto Radio fights za Ghetto Radio zilikuwa zinaanza hapo where you're placing the recorder maswali press release unapata press release inatoka like 5 media station alafu nyinyi mnanyimwa tu live yani ilikuwa ilikuwa sawa hizi media house kuinanzia huko kwa mahoteli nina kami na nini no wonder Ghetto Radio needed new founders brother unasau kitu moja unajua at that time sai kuna social media but hiyo time ilikuwa ni specific top media houses so ilikuwa wataki kushare nobody else akuja hapo but sai walikuwa napata these guys wanaitwa Ghetto Radio very aggressive and all that wanaitwa Ghetto FM but usau tulikuwa tunafuata hata team everyone nilikuwa nawapatia rules tukienda uko already because of the tag Ghetto kuna vile watu watatufikiria so let's not give them that wacha tukienda we are clean neat though atuvai masuti ilikuwa tu hivi bling yangu nakumbukaga we were very the way tunaweza toka hapo na mbio ukiitwa Kayole umeingia kwa mix ukiitwa anywhere so watu walikuwa wanashangaa ni kina nani we come there with fancy alafu tulikuwa na fancy stuff ka recorder mkamata walikuwa tuletea latest stuff from Holland recorder poa tumekam yani mko hapo zingine mko branded alafu mko hapo tu you are swinging alafu wanaona jamaa mtap pia kuna vile madem zetu wanaweza hapo mnapiga masheng 2-3 mna confuse ground but it was all good but vitu nilipitia mwaf for Ghetto Radio na hizi ni external linje tuseme tu professionally now as a reporter as a journalist zilikuwa mob hiyo ilikuwa ni one of the many incidences mali kuna dharauliwa juu na wakia Ghetto Radio na niko proud kusema na usema 2 years later all those media houses walikuwa na come kutukava sisi Ghetto Radio sisi ndo tulikuwa ma full spread kwa gazeti all entertainment nini newspapers news wanakama wanakava what is the magic here walikam interview ngapi ulifanya najua ilikuwa kadhaa hata sisi zilikuwa
so many but hizo ndo vitu tulipitia ziko hizo story ni mob but that's yo editor wa Nation ni one of them zilikuwa zingine mpaka mtu anakupima kuna ingine jamali ni elbow anangoja alafu unajua makosa ni wewe umetoka Ghetto Radio yeye ametoka this big media anaku elbow mpaka unashindwa why what for we have this so insecure cause anataka useme kitu ama ufanye kitu waseme you don't belong here unaona ujamaa belong here watu wa ghetto zilikuwa ni mingi mara ngapi nilikuwa naenda event na staff members zenu ambia tu mtu niaje we enda we why studio akam kuzunaona hapa kuna vile hata kitu ikipotea mtu atasema ni nyinyi najuaga hizo wewe mwenyewe unajisuspect ushanotice wewe mwenyewe unajisuspect uko like oh shit I actually did it like, oh, you feel like you want to take the phone unajua dota wangu Imanu uniangalia dad ni black sana akidadi usiende US yani unajua wako conditioned wakionaga vitu za US ni a black man has been shot by the police akidadi ukienda US polisi watakuwa namwambia no nishaenda US mara kadhaa hawakukua ambia si niko hapa so ilikuwa ukienda mahali already wewe ni mtu wa ghetto alafu literally you don't work for Ghetto Radio unatoka ghetto wewe mwenyewe jamwaziwa zio ukisikia mangoma ni weed na wizi wewe tuka huko tena uko Ghetto Radio so unaogopa kitu kipotea hata record ama ni ya mtu inakaa utasema tu poleni ni mimi semeni tu ni mimi ilikuwa bad so hivyo tuligrow na hiyo hardness mara watu wanapatiwa wanainvitiwa mkienda Ghetto Radio nyikaeni huku au wengine the big boss wanaikuwa side nyingine tulizipia but we fought for that space mimi niko proud kusema tulifight huko nje battle mob hata for recognition tukafight but finally zilibea fruit mob zilibea fruit chagula tiniz tulishinda but shida ni zilibea fruit we never got to eat the fruits man ndio kuja kwa hiyo so 2010 we only got new founders bro don't forget 2010 move tuanze na wewe wewe ulitudisappoint big time in hindsight mujua in hindsight yes I take that na kuna time shine niambiaga I let you down and I'll take that I was young personally as sijui hata ndakuitaje beshte bro najua more than uliniangusha because I believed wali quit you just quit on us I know wewe mtu strong na more if you remember mi kuna time kadhaa nilikuwa nataka kuquit na kumkata kuna siku mato alinikatia mara kadhaa kuna siku nilikuwa nataka kurudi kampo so ni journalism akani threaten mpaka hapo mpaka nakumkaka kuambia if this guy goes back to school will not need him kuna job na hiyo acha nibaki tu job that's hiyo ni kweli alikata mpaka kunisainia letter ya kwenda nini Holland nilikuwa nimetu huko for I think it was 8 ama 12 months niende tena nisome journalism nikamletea kuna journalist wa Kut unamkumbuka Kut aliniandikia very strong recommendation hiyo recommendation ya Kut is more than enough but walikuwa na need letter from employer which Matonda alikuwa andike sign that letter ilikuwa ni guarantee niko kwa flight Mato alikataa aliniambia kwa uso alipatia letter F aliniambia no I'm not writing that letter for you alikataa so what do so when ni myang umetoka mtaa uko na job hiyo job inakulipia to bills zako poa nafanya huko mkopo what do you do so unaachana niyo story and then there's nothing you can do because lazima employer kuandikie letter I let it go ndio nikoishe matol disappointing so many times but I still stuck there so hiyo 2010 mimi niko essay nimeenda World Cup Menda Yesen kwa World Cup masimu kuna siku tuliongea na Mato for karibu 3 hours ama longa akitaka kuhakisha kama niko siko naambia first of all I'm not in Kenya sijui vitu zinaendelea huko mob ndio nimesikia tulikuwa tunaongea naye mwafu nini so mimi niko huko ananiambia nikitoka the station is dead you are the backbone nini tuliongea sikumba kanaambia need to go to have interviews really no leave them nini say tukaongea so nikirudi napata already mwafa amequit
nikitoka ese nikirudi na nakumbuka mwafu nikikwambia mpaka nakumbuka mali nilikuwa nimesimama mali nilikuwa napoa ese nimesimama nikikuongea nayo nikikwambia mwafu ni aje tegea nirudi tuonge hizi vitu to discuss tuone the way forward nikakwambia tumewin battle mob we can do this one hata hii ni between us mabeshte na tumewin how many battles have we won against other people nikakwambia mimi nikirunapata mwafa amequit sasa tunakwambia alafu nasikia ananiambia aki mwafu joe nilisema napopata naye hapo wajua patana naye alitumia jina zingi amonechanene sijui akatumia jina zingi za siwezi repeat hapa motherfuckers alafu anatembea akitoka kule ofisi baada alikuwa kwa ofisi patana naye ambia mwafu jo saa hizi ndo gani alafu hiyo time ndo pia usau nilikuwa natafuta ofisi mpya kumbuka hiyo time ndo nilikuwa tafuta tunatafuta pale NK tumekosana na sarakasi wakatunyanganya your space. That space was so good hiyo space ilikuwa so good so nikataskiwa kutafuta place nilitafuta area mob Buru Dago kila mahali but hati ofisi Ghetto Radio alikuwa roundabout simi ndo niliget kaiona tukona ilikuwa na rooftop kuna tuta replicate hatuna balcony but na rooftop mpaka kauza mof saa mpaka tunatafuta ofisi saizi zote ni hizi nini. Wacha ni kuinterrupt kitu moja. Kuna kitu moja mwambiaga watu juu ya quitting your job, and I remember telling Mushina nikisema hapa watu wamesikiza iko nini for a long time wanaweza sema I was in my 20s, right now I'm in my 40s. Unajua with life and experience my reason ripens. So mtu understand vitu, si ndio? So mwambiaga watu never quit a job if you left your home ama you left your house in the morning without planning to quit. Lazima ukuwe umesleep on it. Never let it be an immediate decision. So siwezi kudanganya. This is what happened. I don't know nilikuwa nimeishia hapi. I think nilikuwa nimeenda kuwa na clients mama scanner and vitu kama hizo, and you know the way hizo meetings ilikuwa annoying because kwa nenda pale wanakuambia so this is who we are talking about. We are talking about this guy who wakes up in the morning and he sings Lingala, shakes his ass, then brushes his teeth. Then this guy, that's the person we are talking to, and no one like that exists. Unajua it's bullshit. It's only theory. In practical it's never there. So with that in mind unajua uko frustrated because kayo time kwa naendaga hizi meetings naambia ni aje hizi vitu kaa kina Shell na Total, they need to advertise with Ghetto Radio, not cause we are the target market, but cause every new fucking car that comes in only gets Ghetto Radio, sindio? So natrai ku reason now hii time yote hawanisikizi, then akamjioni nasikia nani Mato alileta majimaji, alafu majimaji akaanza kuambia Zach what to do. All this time I don't know who the fuck this guy is, not part of whatever, una understand? Mimi mwenyewe ndo nilimuingizaga, wacha mimi ndo introduce majimaji tu watu. Sinakumbuka tunatumia like, ukitaka kujua tu wewe sema kikulacho kinguo ni mwako. That's the first time I had a CSR. Yeah. So kuna hizi vitu zote. So with all this, of course in hindsight I have nothing against Majimaji. He was just a shrewd businessman. He was brighter than me. So niko na nothing, but mi ndo niliwa introduce to hao. Alafu mpaka ile time tukosukonaendaga studio yake kabla to get like to set up studio, we used to go, niko napeleka kina ROWBOW kina nani wanaenda kupractice links zao kwa studio yake. Unajua hivyo? Alikuwa na studio pale View Park Towers. So we used to go your time. So all of a sudden vile umse tulianza kuhave like a few differences because kuna decisions kwa nataka kumake nilikuwa nakataa because mi sikuwa yes man pia. It's another weakness nilikuwa nayo because Camp Dosi alikuwa nataka yes man, mi sikuwaga yes man. I could argue out things like this does not. So vile nilikuwa na argue na yeye akaona he needs someone to say yes to him, wakaanza kubonga na maji. Unajua ile like ile na feel like a lover being cheated on because mi ndio mdosi nasikia hizi decisions. So siku moja na kam alafu Zaka niambia tie umsali kama kaanza kuniambia what to do nini, mimi nikajam. Alafu nikasikia Zak mwenyewe amequit, mimi unajua ile na ubeste nikaquit, not cause I'd planned to but nikaquit. Alafu I think hiyo vile pia nakwambia the folly of youth, nilikuwa nafikiria umse ata notice hii kitu ingekuwa mi ndo nimegroisha to hii level. Unajua ile like coming up with nyinyi wote like ideas, wacha tulete umse. So mi kwa jidanganya this dude would be like Buddha at least back is it.
haikushughulika. Alafu another thing, udem who ends up becoming the founder alikuwa lawyer wangu, unajua. So Ghetto ikianza, wacha ni rewind wase kitu kidogo. Ghetto ikianza around the same time nilikuwa nafanya show inaitwa Skika ya Mnet stroke channel O. So Ghetto Radio imeanza, it's a full time job. Hii Skika nikasema wacha ni hata presenter alikuwa best dem fulani, best yangu anaitwa Amy, alikuwa namjua. Yes. So Mlami aka notice now I'm not giving attention to the show, akaamua kuni push out, si ndio? So na unajua msema nitumia jo pay yangu jo Mnet jo natulipa 3M, hii rahe jo natrai kunipatia 120k jo, nikamwambia you 120k utaibeleka place inaitwa Kajitombe. So of course I got a lawyer. I don't know how lawyer nilimpata through, kuna dem fulani tuko na work na yeye funnily enough YFM. Dem fulani alikuwa babi kabisa, alikuwa anaitwa Didi, alikuwa babi punk kabisa. So dem alikuwa I think cause bado nilikuwa nimetoka fresh from YFM, ndio akani connect na kuzo yake, then I ended up talking to her. So when I talked to her around the same time we are trying to come up with a board of directors, si ndio? So alinisaidia kufight Mlami mwingine and I got money, si ndio? So since I got money na get cut yake na akanipatia yangu, hakuniibia chochote. I was like let me bring her on board. Nikam bring on board. Sasa unajua bring someone on board, you expect them to have your back because I brought you, I'm the one who brought you here. Literally you didn't know about this station, it didn't exist in your mind, but since when ni best yangu nikakuingiza hapa. Eventually she ended up being a founder of the same Ghetto Radio. Okay. But so hii time na fight na the relationship yangu na Mato, it got super ugly. So takungalia time sasa niko natoka, because remember me fika level niko nalipa save from my pocket, unajua, just to keep people around. So Mbusi niko namlipa from salo yangu, nikishalipwa Kafu namlipa from salo yangu. Kuna time salo do iko inatokea in time, so now I'd be like mido yangu mnaweza nilipa, you can pay me a little, at least nilipe akina rent and what, but the rest you can pay me later. Of course ile time natoka niko like give me everything that you owe me, fuck you, whatever. So nika end up nime get do yangu, it got super ugly. And in hindsight najua vitu zote ndio nikalan, like maji mi ndio nilimbring kwa hiyo fold. He's the one who eventually led to me being pushed out. Udem yende lead to me being pushed out. So hizo vitu zote zinakuonyeshaga loyalty. Hakuna loyalty. But so now the funny thing is I introduced Mato to these two people, sindio? He ganged up with them and pushed me out, and then they ganged up and pushed him out. That was so painful. Yani mwa wakamuonde agauruma paka wakakuwa founders. Hiyo kitu ni life but there is loyalty. The true loyalty you get it from some people, you don't get it from others, and then people you push sana for watu wale unajua these guys will never stab me ama nini. Funny enough, found to end up on hata Jesus alitembea na Judas for many years. But you know life squeeze unaona sana hata indapiga story indapiga later among vitu naenda kufanya hata wife anakustab kwa back unashindwa tumepitia a lot now. So even though some of these things wenda but unaona once ulitoka Ghetto Radio a lot changed the folly of youth. Yes. So kuna nambona ungequit. Hiyo najua. Nishambia gase. But pia mimi ningekuwa na range saizi. Niko kwa same train kama wewe. Tulikuwa tu same school of thought. Because hata mi 2012 nili quit Ghetto Radio. Mato tuli after tulitoka tumemove office nini. Tukaanza kuna time ilifika tuko poa sana unaona. So ilikuwa ni issue ya do cause alikuwa mini promise hata wewe ukikua the next line of contract tukisign lazima ndapandishwa mshahara cause I was doing I know bro mliniumiza hii lazima unakumbuka kuna time nilikuwa nafanya morning show na mka 3:30 hata mkibishana madhangu anaweza sema yenda alikuwa ananiamsha cause nilikuwa naishi kwa nalala kwa extension huko so alikuwa anafungua mlango Robert ndio huyo najidrag natoka naenda nadu mimi ndo nilikuwa one of the consistent people na time ilikuwa mimi
Jackie, Marem Angel. Kuna watu walikuwa wanasumbua na time. Linda pia alikuwa anafika on time. So nikagundua nikamwambia Hassan, pitiage jua sana anaishi Isili. Atoke Isili anichukue ni 5 minutes. Then ani drop studio. Then akachukua Linda Kibi. Nikamwambia sana aje wewe ndaga uchukue Linda. Ukienda nipigie. Ndo niamke ukirudi at least ndo nifike studio at least for kitu. Then nikisha do morning show. Ikifika 10 na prepare street team na reporters. By 10:30 si tumehit out depending na area tunaenda. Tulikuwa tunalala kwa basi. Nakumbuka kuna siku tunaenda Kayole nililalia mother. Alafu alikuwa na boobs. Nilimlalia tu hapo. Mpaka nikashtuka nikaamka napata watu na conclude naambia nini mother kawacha nini naye hiyo tena hapo ilikuwa comfy ndio hapo serious tilu muone kwa me too alafu ikifika tukishamaliza ground tena tunarudi on average kwa tunafika studio saa 10 saa 10 nipatiane hizo clips nini niambiane kuna za The Hustle kuna hii story kuna story 4 kuna sijui za Vox Pop za client mgani vitu but then mtoke studio ilikuwa around 6:30 nikifika home ni 7 na niliamka 3:30 am nimekuwa job kwanza let's say 4:30 am kirudi home ni 6:37 ni kukula kuoga kukula kukeyo ilikuwa ni noma. Friday nilikuwa natoka around 10:30 11 KNFL ama coaches amekaa mtu na prepare show. So Ghetto Radio ili ni break bana. Nakumbuka nilipata burnout. Ile glass house ya 208. Hiyo glass house ya 208 nilipiga burnout nikaenda hosi. Daktari niendaga hosi tarehe 26 Boxing Day. So glass house ilikuwa ni 24th. Doka kaniambia wewe ni aje just go akaandikia time out. Nikamwambia hapana tuko off mpaka after new year nitulie. Nikapiga tena burnout around 209 somewhere hapo juu nilikuwa na pull in hours. Kuna pull in long hours niko all over the place unakimbia literally beba studio kwa shoulder every corner na yote nilikuwa na do nakumbuka siku za interview yangu for Ghetto Radio nikisema nikiulizwa na mwafu so nini unaletea Ghetto Radio nikamwangalia na unamwafu na unamlami fulani anitwaje madam wafia ilikuwa inaina Shiba mpoa sana alafu sijui nani mwingine alikuwa kwa panel kuna mwafu ndo kwanza wameniangalia sijui alinigwaya Ghetto dude so what are you bringing to Ghetto Radio so mimi niko na tukasivi yangu nimepresent hapo smart kwambia mimi ndaleta Ghetto Radio kama Bob but brother mulini nilibeba hiyo station najua kitu moja unaona ile unataka kunipa ya Iko Nini top up to a million just a million just a million on you but it was with love. Mof, don't forget one thing. Ghetto Radio, everything was with love. That's why nilipata love of my life from Ghetto Radio. Because everything was with love, so it was only it was only natural for somebody who's giving out his tears, blood and everything. Blood, sweat and tears. To come out with someone. But tuliputi in hours mwafu ulikuwa hapo ulikuwa natoka very late nilikuwa na doing at least 16 hours that's why like even with the podcast ilikuwa like so simple for me to just put in the hours because I was like if I could do this for someone else why can't I do it for myself understand but kitu moja ile vile tu umesema with all these things I think like cause now if you look at Ghetto Radio alafu to go back in time if you have to go back in time tuangalia people who are involved before I was involved kulikuwa na Marion si ndio PJ was there of course Mato was there si ndio the first person kutoka ilikuwa PJ. Before ta Marion yes then kulikuwa na Marion wa Sarakasi akatoka si ndio then after Marion tuseme sasa nao kwa watu original mimi nikatoka si ndio alafu mimi after nitoke of course
now tukiruka kwa hiyo sijui management Mato mwenyewe akatoka. Now watu wote wala na run Ghetto Radio saa hizi, there was no one who was involved in the year 2008 at Ghetto. There was no one who was involved in the year 2009. These are all people who came up in 2010 and right now they own a station. It's super interesting because your heist of Ghetto Radio ili happen aje? How did it happen that Mato akanyang'anywa hiki tu? Like so Mato kitu li drive the last nail kwa coffin ni ku quit. You know hata ya mwenye anajua. Cause tulikuwa tuna discuss vitu mingi na long hours tunakaa base tunaongea all of a sudden alianza withdraw na saindo na no better unaanza withdraw unajua there is a lot that is happening unaona so akaanza withdraw nini zikaletwa zinaitwaje warning letter si warning letter contract contract zikakam ikakuwa tu assign. Alafu hiyo time mwafu ulilive Ghetto Radio pole jo na kurudisha at the worst of times. Yes. Mwafu unakumbukaga tukiwa gana meetings tulikuwa tumejipatia timeline. Within 2 years tunafaa tuanze kuingiza 2 years tulikuwa tunasema tutarun dry. Remember? Then tukasema after which was 2008 2009 2008 mpaka 2009 mpaka 2010 then from 2010 tunafaa tuanze kupull some adverts kidogo at least za kutusaidia na kulipa salo kidogo then tukajiplan tulikuwa na short term mid term na long term plan. Long term ilikuwa ni finally sisi some of us mimi wewe Zach tulikuwa hata tutakuwa the bosses then toko tuna drive madinga kubwa alafu mimi niko nafaa I think niko nafaa kuachia I don't know who mmoja wenyu mimi niko nafaa kwenda kufoundia Ghana no hata si Ghana ulikuwa unafuran Ghetto Radio Africa. Unajua kwa nini mimi nakumbuka cause mimi nilienda training ya Ghetto Radio South Africa na hizo ndio vitu tulikuwa tuna discuss hata na Mato we were very I remember that talk tulikuwa tufungue Ghetto Radio in 7 African countries. Yes. So ilikuwa Jusindo founders mimi ndabaki nimehold Kanairo what a hold Radio Africa that was the plan unaona then others walikuwa na founders walikuwa nafaa unaona so kitu ika happen once Mato hizo contract zikakam nikiangalia naona idosi ni ile nikauliza kwani ido ni aje nikauliza maji akaniambia do ni deal na Mato which nikaona ni fair enough cause CN ilikuwa nimediscuss naye ni Mato all this money discussion was before him so nikaanza kuemail Mato analenga then galilenga email zangu akalenga mpaka nashindu ni Mato mtu mpaka si unaanza kuoverthink vitu zaidi unajua mobs ya psychology unaanza kuoverthink unashindwa ni nini kwani nilikosea nini nikuna kosana na wife so unaanza kushindwa ni nini hivyo alilenga maji akaniambia jo kila mtu as per rules lazima work na contract because at that time I was the only person who just signed contract kambia tu mimi itabidi tu basi niende kuna dem alisikiaga hivyo alichukua personal dem akaniambia robo iko pio barua ulipewa literally alikuwa anataka I sign mwenyewe kwa ofisi nikamwambia yo contract iko home akaniambia robo so it's ni kuweka tu signature tu kwani what's the problem alafu fight hiyo mimi nikataa akaniambia robo mimi kumbe dem uendaga kupiga mastori na azi yake na azi yake alikuwa somebody ule anajua hizi mambo za management na nini so alikuwa no better sign you fight from inside than mimi nikasema si sign nikaacha na siku sign na that's how I left and just didn't sign the contract after leave umatole bonga naye wacha nikwambie si nikatoka alafu sasa nikitoka ndo Ghetto Radio sasa ndio kwamba ulitoka time mbaya sasa ndio tunaenda tunafika sasa ikahit ni kama ule dem wife unadharau hazi ana kitu then unatoka unaenda kwa jamaa na kitu kumbe ile dealers alikuwa anangoja ndio inaingia chapa meupache so walitoka hiyo time blank when we were getting there so si tumeget there should ikasemekana ati raya yako ilikuwa inachapwa na doom hiyo raya yako again ni kati amba wachani raya yako kando tuende so tukafika tunaongea juu ya nini
mato aniongeleshi stenjeka sime overblow so ana time yako presenters wanadu poa show ime explode Mbusi amego to another level nini sikaka pia mimi nikamsahau nikaingia to other opportunities because na bacon kumbe kuna watu walikuwa notice nikiwa Ghetto Radio what I could actually do and that was young people are very much listening to me show yangu ikukua top but this funny watu walikuwa wananifollow na very deep stories na issues which nilikuwa naweza solve na vijana ulikuwa usifanye fanya hii nilikuwa nimeform kina kafu I think nini hata kabla tuende hivyo wasa nafaa kujua jo ukitaka kujua vile Robo alikuwa respected in the streets kuna thegi alikuwa nahepeshwa na makarao unazapatia sasa hiyo story ule boy inakam kuzi hizi ilikuwa kabla uko Ghetto ama kushatoka ilikuwa kabla uko Ghetto so nitaform part ya the work na do sai okay so no, in fact that is one of them so watu walikuwa wananisikiza na wanajua kuna mtu wetu ule watu mtani walikuwa wajua kuwa kuna mtu wao ule ukitaka help ata come through and that was one of that story was so deep so baadaye tukakaga na matuongeleshani and that's why nikaenda up hizi vitu zingine including your story cause your story kuna tuko studio so mina prepare show ya offside after kidogo kuna boy one of the co-presenters akakam akaniambia niaje Robo kuna mtu anapiga simu yako please anakwambia we mi sato nikiwa ama nikipresent sitakagi mambo ya phone I was very professional na focus but nikirudi kwa desktop yangu nikachukua simu nikaangalia niko na missed call mingi nikashika phone nikacall call jamaa naambia niaje Robo niko nikipigia niko kwa noma fla kwa noma namuuliza wewe nani mimi nani kwani ukumbuki ukikam kije tukipatana na wewe naomba kije mpatana na watu wengi huko ni second home ilikuwa hivi na hivi na hivi tuko bonga nikamwambia uko kwa noma gani kuna vile na noma mkarao nataka kuniba na tukunisaidie nikamwambia nipe 10 minutes na come so nikarudi studio kudu fast link kuweka ngoma nikarudi nikamwambia patio karao simu niongee naye so mimi najua kijana amebambwa bunge na kumbe kijana noma yuko huko brother ni noma kwa buru kumbe kijana amekuwa kiexchange na makarao amekuwa kini call for like an hour sishiki kumbe ameexchange na makarao buru kuna karao amededi aliangusha karao alinyang'anya karao ndenga akampiga nayo karao tapa amededi so nikamwambia hii story yako mbona sielewi nikamwambia nipandisa ama nikule kaambia Robojo siwezi kupandisa kitu noma kama yeye mwenyewe aliadmit alichukua gun aliniambia so nikamwambia hebu ngoja acha niende narudi nikamwambia usione naenda narudi niko nafanya show nikaenda ngapiga show nikauliza majamaa boy kuna story ananiambia hapa jo haikai real ni ngori nikarudi tayari kuna jamaa akaiconfirm another friend akaiconfirm so kamcall kwambia ni noma kwambia ni detailie kila kitu akanipigia the whole story kidogo unasikia uko tata mandenga zinalia nikamwambia okay sawa the only way tunaweza kusaidia ni wacha tuweke story on air alafu tuone kama tutapata support because offline nikaambia mabeshte colleagues zangu nikamwambia Curtis jo tuko na Curtis na Polosa nikamwambia jo ujamaa watu kuna watu wanaweza msaidia hapa hii noma yuko because ni watu wa mtaa wanaelewa either president siku hiyo ama nani Raila alikuwa huyo alikuwa nini prime minister alikuwa prime minister selection hiyo story na 2011 ama kwambia ama tutry ku get Sonko unaona so tukirudi nikabongane tena kidogo nikaanza nikaiweka onea nikacall jamaa fulani anishi karibu na buru tulikuwa tunawaka naye kwambia bwenda kwa scene uone nini inaendelea hivyo tukitry kucall nikaanza sasa kucall kwanza watu wa human rights brother nilicall mpaka mtu wa human rights organization siwezi mtaja kuziza ni best yangu aliniambia jo hii
haitaweza. Unajua kwa nini itaweza? Cause mdosi wao 2 weeks earlier alikuwa amekajakiwa akadampiwa na gari Ungem. So ukimwambia mambo za wagondi hataki kusikia. Tagari nenda alikuwa amekula. Asema human rights fears kuna limitations. Zina limitation. Nikacall beshte yangu wa bunge la mwananchi. Nilikuwa na contacts hiyo time. So everyone alikuwa anasema kama niyo hapana. Because you have to tell them the truth. Kila mtu alikataa. Kila mtu. Ikabaki ni noma yangu. So ni tena noma big umeshikilia kwa nashindwa why mimi. Mbona hizi noma zinanitokeaga mimi? Tukarudi tunaongeongea. Ule jamaa wetu kwa sina akatuambia kitu inaendelea huko. Ni out of IJ happen tena. Ilikuwa ni noma kubwa. Wana spray kusolikuwa na makarao na spray hao ya wenyewe. Ilikuwa ni boy alienda akaingia. Ilikuwa ni noma big. Unsapatia sasa hiyo part. Vile boy alienda akaingia kwa keja wenyewe.